Конечно, в эти минуты приходит огромное количество информации на все ленты информагентств. Я зачитаю вам последнюю информацию на агентстве «Итартас». Они сообщают, еще раз подтверждают, что на борту самолета находился президент Польши Лех Качинский, о том, что на борту самолета находились 132 человека. Об этом агентству сообщил официальный представитель Следственного управления СКП России Владимир Маркин. Я цитирую его слова дословно. В субботу на окраине Печорска Смоленской области при заходе на посадку в аэропорту Северный в условиях сильного тумана потерпел катастрофу самолет Ту-154 президента Польши, на борту которого находились 132 человека, в том числе президент и его супруга. Проводятся первоначальные следственные действия, сведения о погибших уточняются. Нихуя себе! Нихуя себе! Нихуя себе!
В интернете появилась информация об убийстве оператора, который запечатлел самолет президента Польши сразу после авиакатастрофы. На снятом видео слышны звуки, похожие на выстрелы. На оператора напали в Украине 15 апреля. Ему нанесли ножевое ранение. В критическом состоянии автор сенсационного видео был доставлен в больницу. На следующий день двое неизвестных ворвались в палату, сорвали с раненого респираторную маску и несколько раз пырнули ножом, в результате чего он скончался.
Польская комиссия по расследованию авиакатастрофы под Смоленском, в которой погибли представители политической элиты страны, включая президента Качинского, сегодня представила окончательный доклад. В документе изложена польская версия крушения Ту-154. Аналогичный доклад из Москвы был представлен еще в январе. Тогда возмущению поляков не было предела. Адвокат семей жертв трагедии назвал московский отчет скандальным, а брат погибшего президента Ярослав Качинский охарактеризовал документ не иначе, как издевкой над Польшей. А с польским вариантом расследования громкой авиакатастрофы ознакомился Егор Погорелов. Егор. Да, добрый вечер, коллеги. Сразу хочется сказать, что особого утешения всем тем, кто негодовал по поводу московского отчета, польская версия не принесет. Специалисты решили, что основная ответственность за катастрофу 10 апреля прошлого года все-таки лежит на польской стороне. Основная причина крушения сформулирована поляками следующим образом. Причиной стало снижение самолета ниже максимально допустимой высоты на большой скорости в плохих метеоусловиях. Визуальный контакт с землей был невозможен, как и уход на второй круг. Было уже слишком поздно. Польский экипаж был плохо подготовлен. При заходе на посадку допустил много грубых ошибок. В частности, не отреагировал на сигнал системы об опасности сближения с землей. К тому же штурман плохо владел русским языком, на котором велись переговоры со смоленскими диспетчерами. Однако вина российской стороны также присутствует. Наши диспетчеры передали польским летчикам неточную информацию о положении самолета относительно глиссады на удалении в 6 километров от аэропорта. Диспетчер сообщил, что самолет находится на правильном курсе, хотя на самом деле он был на 120 метров выше и на 125 метров левее глиссады. Эксперт по авиационной безопасности Валентин Дудкин считает, что даже сейчас давление со стороны польской стороны, давление со стороны поляков продолжится. Давайте послушаем. Это будет с польской стороны, прежде всего. С той части польской стороны, которая, значит, вечная память этому президенту, и, значит, занимает явные антироссийские позиции. И этот, конечно, прекрасный для них повод, когда 96 гробов на российской территории с российским диспетчером. С нашей стороны, значит, тут, видимо, защитные будут порядки определенные. Но должен только сказать, что расследование, которое проводил МАК, оно было далеко не идеальным. Больше же слегка опасаются, каким образом российская сторона отреагирует на документ, ведь там кардинально различные варианты и выводы ситуации есть. Если сравнивать с выводами МАК, которые были в январе, к примеру, еще больше стало неясно, оказывалось или нет давления на экипаж со стороны польского руководства. Польская комиссия также решила, что командующий ВВС Польши Анджей Буласик не оказывал давления на членов экипажа. Он действительно находился в кабине пилотов на заключительном этапе полета, но был пассивным наблюдателем, считают польские эксперты. Напомню, согласно окончательному отчету нашей комиссии МАК, экипаж принял ошибочное решение о посадке при неблагоприятной погоде в условиях давления на него со стороны высокопоставленных пассажиров. Выводы об этом был сделан на основании анализа записи переговоров в кабине пилотов. Ну а в Польше результатом собственного расследования довольны. Все больше комментариев из других европейских стран говорят о том, что полякам верят больше, чем МАК. Польский журналист Зигмунд Зинцеловский рассказал «Дождю» о том, что в Польше, в принципе, к результатам этого отчета были готовы. Мне кажется, что в какой-то степени доклад не является какой-то большой неожиданностью. Мне кажется, что мы этого и ожидали. Мы понимали, что система подготовки пилотов в польских воздушных силах она несовершенная. Вот эта некоторая бесхалатность, безалаберность. Вы же упрекали свои власти после гибели парохода «Болгария». Вот более-менее мы столкнулись с той же ситуацией, когда люди, которые, в принципе, должны отвечать за безопасность полетов, за безопасность пассажиров, за то, чтобы все приводилось в действие в соответствии, в полном соответствии с существующими процедурами, им на все это было, по большому счету, вот, наплевать. То есть никто за этим не следил. Ну и буквально полчаса назад я проверил польские ленты новостей. Сейчас в Думе идет заседание Сейма. И вот выступил один из депутатов, и вообще все депутаты его поддержали. Сегодня обсуждается как раз этот польский доклад. Так вот, выступают депутаты и говорят о том, что надеются, что похолодание в отношениях с Россией в связи с результатом этого отчета не наступит. Коллеги. Спасибо, Егор. Егор Погорелов о результатах правительственного расследования катастрофы польского самолета под Смоленском.
Safety is the responsibility of every one of us. Every member of First Great Western has a duty of safety, whether we work in an office, in a depot, at a station or on a train. This film shows how we can all help when things go wrong on a train. Not only how we can help the train crew, but also prevent injury and loss of life. I'm sure that you'll find this film interesting, and for the more curious amongst you, it will show what all those buttons are for. I'm Paul, and I'm a train manager with First Great Western. And I'm Claire, a customer service host with First Great Western. As a train manager, I'm in charge of the train and have responsibility for the safety of the passengers. I'm also in charge of the on-train staff, including customer service hosts like Claire. As a customer service host, my prime role is to look after the catering needs of the passengers. But in an emergency situation, passengers will turn to the first member of staff they can find. That's right, it might be a member of the catering staff, a revenue protection officer, or even a First Great Western employee travelling passenger. So we all need some training in the use of on-train equipment, and that's what this programme is all about. Let's start with communication. You may need to speak to the passengers, make a staff announcement, or call for assistance from the train manager. The best way to do this is by using the train's PA system. PA handsets can be found in the train manager's office in coach A and here in the buffet car. Simply pull the switch down to the on position, pick up the handset, press the little button by the earpiece. This is a staff announcement. Could the train manager please come to the buffet car? Once you've finished, put the switch back into the off position. You may encounter a situation which requires you to stop the train. The quickest way to do this is to pull one of the red alarm handles, PASCOMs as we know them. Most vehicles have 6 alarm handles, 4 in the saloon and 1 in each toilet. To activate, pull the red handle smartly towards you. It'll pull out about an inch. And on HSTs, will automatically apply the train brakes. On newer trains like the Adelante, the PASCOMs don't actually apply the brakes. They alert the driver to an emergency. We'll deal with these new trains in a later programme. On Mark II coaching stock, the PASCOM is operated by pulling a red chain. This type will apply the train brakes. Remain by the PASCOM until the train manager locates you, and then give a brief explanation of your reason for pulling the alarm. The train manager will then tell you what to do next. If you come across a door that is on the catch or open while the train is moving, don't attempt to close it. Pull the red alarm handle and from a safe position, warn passengers to stay clear of the door. Again, when the train manager arrives, he or she will deal with the situation. The alarm handles in our sleeping cars are exactly the same as those on the HSTs, only there are more of them. Apart from one at each end of the corridor, there's one in each compartment, one in each toilet, and one in the crew compartment. Fires on trains can range from something small, like a smouldering cigarette end, to a major conflagration. Use your fire training knowledge to assess the situation, and always consider your own safety and that of the passengers before attempting to tackle any fire. Remember, even a minor fire can have very serious safety implications. In most circumstances, any fire will require the train to be stopped before an attempt can be made to tackle it. Foam-type fire extinguishers are located in the vestibule at one end of each coach. These extinguishers can be used on most kinds of fire, but not electrical. Before an attempt can be made to tackle the fire, you must isolate the train supply by breaking the glass and turning the switch. Sleeping cars have their own fire alarm system, which is activated by smoke detectors.
or may be manually activated by breaking the glass of the alarm panel and operating the alarm. If you discover any kind of fire in a sleeping car, you must activate the fire alarm as well as pulling the PASCOM. A CO2 extinguisher is located in the crew compartment and a foam extinguisher at the other end of the corridor. Coach E in our HST formation has a toilet facility for disabled passengers. The toilet compartment is fitted with a call for aid button so that a passenger inside can call for assistance in emergency. A similar call for aid button is located in the saloon wheelchair bay. This makes a different sound from the one in the toilet so that you can tell which is which. If you hear either of these two alarm tones, investigate immediately. If it's coming from the toilet, talk to the passenger through the door. Find out what the problem is and reassure them. Call the train manager using the PA system if further assistance is required. In the vestibule area by the toilet for the disabled, there's a lockable cupboard containing a wheelchair ramp. This ramp is essential for getting a chair-bound passenger either on or off the train at a station platform. As I said earlier, in an emergency situation, passengers will turn to the first member of staff they can find. This might be the train manager, but it's just as likely to be another member of staff like myself. Remember, in these circumstances, passengers may be frightened or distressed, so it's important to calm and reassure them. This means remaining calm and confident yourself. The train manager should take control of the emergency, so let him or her know what you can do to assist. For example, are you trained in first aid? If the train manager isn't available for any reason, you'll have to take control yourself. Begin by stopping the train by means of the PASCOM. Then there are three main points to remember. These are provided to our customers on the safety information cards. First, move passengers to a position of safety within the train. Take them through to another coach if necessary. If it's not possible, you'll have to leave the train by one of the external doors. And lastly, if there really is no other means of escape, you'll have to break a coach window. Let's ask Claire to show us in more detail. If you can't move the passengers to safety in another coach, go to the nearest external door. Before you do anything, consider the serious hazards outside the train. You should always try to leave the train on the side where there are no adjacent tracks. If this is not possible, take particular care. Other trains may still be moving on these adjacent tracks. There may also be steep embankments or other physical hazards like debris. In some locations, there are live overhead wires or an electrified third rail. Above each external door, there is a green emergency release panel. Strike the cover with your clenched fist. Then remove the cover and pull out the green handle. The arrow shows you which end to pull. This releases the door locking mechanism. Now lower the window, reach out to the external door handle and open the door in the usual way. Before you attempt to climb down, check again for those hazards we talked about. There are two ways of getting down to ground level. Choose the option which is most comfortable for you. The first method is to sit on the coach step and jump down. The second method is to turn backwards and climb down using the offset external steps. These steps are only fitted at alternate doorways and are inset, so it's difficult to see them. So make quite sure the door has these steps before adopting this method. Once you're safely down, you can assist the passengers. Small children can be passed down. Once detrained, passengers must be kept together and move quickly to a position of safety away from any running lines. There's an emergency external door in the corridor of the buffet car. Now this door operates in a slightly different way.
Begin by sliding the glass panel covering the red release handle in the direction of the arrow. Now as soon as you do this, an alarm will sound. Now reach in and lift the red release handle. The door will open immediately. If you hear this alarm sounding during normal service, you should investigate immediately. If the door lock has been tampered with, you should deal with the situation in the same way as you would for a door on the catch or open. If the door lock hasn't been tampered with, call the train manager who will reset the alarm. If you need to open a door from outside of the train, look for the external emergency access handle. There's only one on each side of the coach, adjacent to the door which it releases. Break the glass cover and turn the red handle to the vertical position. This will release the central lock bolt on the door, which can then be opened in the normal way. If, in an emergency, you can't get to an external door, you'll need to break a window. Locate one of the window hammers in its recessed panel and strike the cover. Remove the remains of the cover and pull out the green hammer. Then, aim in the pointed steel tip of the hammer at the glass. Strike the window in one corner. Don't try and break the glass in the middle, as the glass will flex and absorb the impact without breaking. The windows are double glazed, so keep striking until both the inner and outer panes are broken. Now, push out the fragmented glass with any reasonable heavy item, such as a bag. Climbing from a train through a window aperture can be difficult and dangerous, so be very careful and assist the passengers as much as you can. Once they're detrained, keep them together and escort them to a position of safety. Emergency equipment can be found in this cupboard in the train manager's office. To open the cupboard, simply break the glass. Then pull down the handle. It contains a first aid box, as well as items like an axe, a saw, a crowbar and some rope. Escape ladders can be found in the brake van behind the train manager's office, in the luggage compartment of each power car, and in the crew compartment of each sleeping car. You'll learn in detail how to use these ladders as part of your emergency evacuation training. We hope you found this programme useful in familiarisation with the location and use of the on-train emergency equipment. Always remain calm and confident when you have to deal with any kind of incident. Thank you, Paul and Claire. I hope now that you'll have a much better understanding of what you can do if things go wrong on a train. Remember, we all have a duty of safety towards ourselves, our colleagues and our customers. I hope now that you're far more confident in knowing what you can do to help. Thanks for watching. Вітаю! Мене звуть Аліна Елефтєрова. Я незалежна консультантка з цифрової безпеки. На цьому курсі поговоримо про цифрову безпеку, які атаки на облікові записи можуть статися, як від них захиститися, що потрібно знати про захист пристроїв, соціальних мереж, месенджерів тощо. Ми живемо в час, коли наша робота, контакти, спілкування та інтереси так чи інакше з'являються в інтернеті. Тому важливо ознайомитися з базовими правилами цифрової безпеки, щоб зменшити ризики витоків чи втрати інформації. Зараз може здатися, що ця тема досить складна та об'ємна, проте на курсі ми говоритимемо про неї покроково, щоб у кожного та кожної була змога розібратися. Що взагалі така цифрова безпека і з чого вона складається?
Якщо спростити до одного речення, то це комплекс дій, які ми виконуємо для захисту важливих даних, акаунтів чи пристроїв. Зловмисників можна зустріти не тільки в офлайн-житті, але й онлайн. Що більше видима ваша діяльність, що більше вас бачать у соцмережах, то вищий шанс зіткнутися із ними. Вони можуть переслідувати як деперсоналізовані комерційні інтереси, наприклад, зламати ваш акаунт і з нього розіслати вашим контактам прохання переказати гроші. Із 1000 повідомлень 50 людей можуть щось і відправити. Так і робити таргетовані атаки, тобто полювати на вашу інформацію через вашу роботу, політичну позицію тощо. Які аспекти важливих даних ми оберігаємо? Цифрова безпека концентрується на 3 параметрах – конфіденційність інформації, її цілісність та доступність. Конфіденційність означає, що доступ до інформації маєте тільки ви та той, кому ви це дозволили. Тобто сайт, на який ви залогінились або ввели номер платіжної карти для оплати товару, або ваші співрозмовники тощо. Цілісність означає, що ніхто із неавторизованих осіб не змінює інформацію, вміст файлів тощо. Доступність означає, що ви маєте доступ до ресурсу тоді, коли вам потрібно, у тому обсязі, в якому це потрібно. До цього параметру можна віднести захист сайтів від DDoS-атак або недоступність комп'ютера через його зараження вірусом. На цих 3 компонентах ми і концентруватимемося. Але, звичайно, це не означає, що після курсу я проситиму вас одягнути шапочку з фольги або налаштувати пристрої так, що вам самим буде складно користуватися ними. Цифрова безпека – це також баланс між комфортом та захищеністю. У модулях я даватиму інструменти, що допоможуть налаштувати акаунти та пристрої так, як вам буде комфортно. Звичайно, що багато інформації тут буде викладено в стислому вигляді, проте в кожному модулі міститься додатковий тематичний матеріал, який можна опрацювати самостійно. Тож давайте перейдемо до першого заняття. Ну и чё, потанцуем? А чё, давай чё. А ty чё стоишь? Давай иди тоже. Lubię, jak jesteśmy razem. Jest wiele ważnych spraw, ale rodzina jest najważniejsza. Lubię nasze obiady. Zwłaszcza jak jest sos ze śliwką. Aż nie możemy się doczekać. Anka trochę nas rozpieszcza. Ale przecież od tego jest rodzina. Winiary. Nowy sos pieczeniowy ze śliwką. Łączy smakiem. Ты куплю.ру. Она придет за тобой. Бойся. За Jugoslaviju. Socijalistička partija Srbije. У вас потоп? Причиной протечки может стать даже маленькая деталь. Известковый налет или накипь, оседая внутри стиральной машины, могут привести к поломке. Колгон при каждой стирке не допускает образования разрушительного налета. Только колгон рекомендован ведущими производителями. Пусть машина служит долго, колгон. Проблемы со стулом? Слабительное Регулакс. Регулакс – помощь кишечнику. Не, у нас только с таким лицом можно прожить. Он что, с Урала? Мы все с Урала. Electricity makes things turn on. The British countryside abounds with lanes, farm tracks, bridleways and footpaths, and many of them cross a railway line somewhere. This short film is intended to help you to cross the railway safely. Around the country, there are almost 4,000 level crossings,
that put the responsibility on the user to cross safely. These crossings, known as user-worked crossings, sometimes have telephones to the nearest signal box to enable the user to cross safely with vehicles or animals. Others rely on the user looking both ways to make sure there's enough time to cross safely with a vehicle. Some are on country lanes with private access, and many are used by farmers to get into their fields. Whatever the type of use, signs are displayed giving clear instructions on how to use the level crossing safely. This farm crossing in Essex has telephones to help the farmer cross safely. If you're crossing with a herd of animals, a tractor or any other type of agricultural machine, it's absolutely vital to obtain the signaller's permission. This sign tells you to do so. Here we've got a herd of cattle to take over the level crossing, so the first thing to do is use the phone. Thought box. Hi, is it possible to cross the line with some cows, please? The signaller tells the farmer that it's not safe to cross. He must wait and call back later. Can you phone me back in a few minutes, please? Well. Now that a train has passed, the farmer again telephones the signaller for permission to cross. How many animals have you got and how long do you require? The signaller wants to know what the farmer is taking over the crossing and how long it will take. It's most important that you give the signaller accurate information. Taking animals over the crossing will need much more time than if taking a tractor. Right, yep, you are protected. I've pulled up the protecting signals. You can use that crossing, but let me know when you are clear, please. Yeah, okay then. This time he gets permission to cross with the cattle. So he opens the gate on the far side first, then the one where the cattle are waiting. And over they go. There we go. Good work, good work. Shh. Hey up, hey up, hey up. When the last animal is over, he closes the crossing gates, again making sure to close the gate behind the cattle first. If you're taking a tractor over, don't leave the gates open, even if you intend to return in a short while. Somebody else might come along and go onto the crossing without realising the danger. Anyway, you can be prosecuted for leaving crossing gates open. The signaller might have asked you to call back once you've crossed the line and closed the gates. If so, it's important that you do. Otherwise, the signaller might think that the crossing is still occupied and stop the trains running. If you're taking animals over, you should always telephone again after crossing, whether you're asked to or not. The procedure we just looked at must be followed each and every time you use this type of crossing. So remember the sequence. Telephone first. Tell the signaller what you're taking across the railway. Open both gates before crossing. Close the gates once you're over. Telephone again if asked to do so. Throughout the country, there are hundreds of user-worked crossings without telephones. The users are solely responsible for their own safety. These crossings usually have good sighting, so approaching trains can be seen clearly in both directions, at least far enough for you to be able to cross safely. Here in Suffolk, the farmer is about to take a tractor and trailer across the railway line. Again, there's a sign telling him the safe procedure. He looks both ways. There's no train approaching from either direction, so he opens both gates. Then looks both ways again. Returning to the tractor, he pulls up to the crossing, stops about 3 meters clear of the line, checks both ways again, then quickly drives over the crossing, making sure that the trailer is clear before stopping. Now he goes back to the crossing, looks both ways again, and if no train is approaching, closes both gates.
So, remember the vital safe sequence. Look both ways and be alert when opening the gates. Open both gates. Drive carefully up to the crossing, stopping about 3 meters away from the line. Make sure that any equipment on the front of your vehicle is at least 2 meters from the nearest rail. Look both ways again, then drive across. Never stop on the crossing. Make sure you're clear of the crossing before stopping and closing the gates. On an electrified railway line where the power is supplied by overhead cables, make sure that any load you are taking over the crossing is below the safe height level. If in doubt, telephone the number displayed on the sign at the crossing. Of course, if you're crossing with a vehicle that is unusually long, wide, low, heavy or slow moving, you must telephone the helpline before using the crossing. If you can't see clearly in both directions because of trees or overgrown vegetation, call the helpline on 08457 11 41 41 and explain the problem. I'll repeat that number at the end of the programme. If you're a horse rider or cyclist, you may need to cross the railway over a bridleway level crossing. Let's look at riding the horse over first. Some bridleway crossings, like this one, have telephones because there's insufficient visibility. The sign tells you you should use the phone if crossing with animals. So if you're riding your horse, always use the phone before crossing. Once you've been given permission to cross, open the first gate. Ride over to the opposite gate, making sure that the first gate closes behind you. Then open the opposite gate and ride clear. Don't forget to make sure that the second gate closes after you've crossed. Now call the signalling centre from the phone on this side. It's important to let the signaller know that you've crossed safely and closed both gates. Hello, this is the lady with the horse at Viewbush Crossing. Just letting you know I'm across safely and both gates are secure. Thank you. The safest way for a rider to use a bridleway crossing is on horseback, so the horse is under your control. However, if there are overhead live wires, you will have to dismount. Obey the signs at the crossing. If the crossing doesn't have telephones, or you're riding a bike or walking, use it just like you would when crossing a busy road. Look right and left a couple of times and listen. If no train is approaching from either direction, cross quickly. Cyclists should dismount. Never ride over this type of level crossing. When you're out walking and you come across a footpath level crossing, take care and follow the simple rules. Stop, look and listen. Remember, trains can't stop quickly like cars. A train travelling at 75 miles per hour takes almost a mile to stop. So, stop at the crossing. Look right and left a couple of times to make sure no train is approaching. Listen. If you can hear the sound of a train or horn or whistle, stop and wait for the train to pass. Never take a chance and run across the line. Very few people survive being hit by a train. Once the train has passed, wait until you can see clearly in both directions. Never cross behind a train. You can't see what's on the other line. Now you can cross safely. Don't stop on the crossing. Keep children under control and dogs on a lead. If your dog runs off along the railway line, don't go after it.
Several people have been killed chasing their dogs on the railway, with the dog usually surviving. If you're walking with a group of people, you're still responsible for ensuring your own personal safety. Don't rely on the others. Stop, look, and listen. All the different types of level crossings we've looked at have one thing in common. They're perfectly safe if you're careful, vigilant, and obey the instructions. Don't gamble with your life or anyone else's. The level crossing helpline is on 08457 11 41 41. Na początku był chaos, potem wymyślono telewizję i wtedy się zaczęło. Już w latach 50. ubiegłego stulecia marzono w Bydgoszczy o stacji telewizyjnej. Droga do własnego ośrodka była jednak długa, kręta i wyboista. Na początku lat 70. przy rozgłośni Polskiego Radia powstała redakcja telewizyjna, która przygotowywała materiały dla gdańskiej Panoramy. Niemal 20 lat później, w lipcu 1990 roku, powstał zalążek samodzielnej stacji. Telewizja Bydgoszcz-Toruń obejmowała swym zasięgiem dawne województwa bydgoskie, toruńskie i włocławskie i nadawała program 2 razy w tygodniu. Tworzyło go 5 dziennikarzy, 2 operatorów kamer i 2 montażystów. We wrześniu 1991 pojawialiśmy się w Państwa domach już 6 razy w tygodniu po pół godziny. Informacje z regionu można było oglądać w programie Dzisiaj. Witam Państwa. Nasz program rozpoczynamy od informacji bieżących. Agencja Rynku Rolnego w Poznaniu informuje o przedłużeniu okresu skupu interwencyjnego żyta i pszenicy do dnia 8 czerwca. I to wszystko w naszym dzisiejszym, nieco dłuższym niż zwykle programie. Zapraszam na jutro na godzinę 18. Do zobaczenia. W marcu 1993 staliśmy się oddziałem terenowym Telewizji Polskiej. Pojawił się nowoczesny, wtedy, sprzęt i bezpośrednie łącze, dzięki któremu mogliśmy wysyłać materiały do Warszawy na antenę ogólnopolską. Nasza załoga liczyła 51 osób, w tym 12 dziennikarzy. Aż wreszcie... Dzień dobry Państwu. 5 września 1994 roku myślę, że będzie szczególną datą w bardzo krótkiej przecież historii bydgoskiego oddziału Telewizji Polskiej. Dzisiaj bowiem, 5 minut po godzinie 15, uruchomiony został program miejski. Nasze audycje mogą odbierać tylko widzowie w Bydgoszczy i okolicach. 30 osób przygotowuje 4,5 godziny autorskiego programu dziennie. Do dyspozycji mamy 2 maleńkie studia i kilka pomieszczeń dla pracowników na 2 ostatnich piętrach w budynku Urzędu Wojewódzkiego i kilka pomieszczeń na ulicy Gdańskiej. Na więcej nie ma co liczyć, przynajmniej na razie. Czasem problem sprawia nie realizacja materiału, ale dotarcie na 12 piętro. W 1996 zamontowano w Trzeciewcu nowy nadajnik. Powiększyło to grono naszych odbiorców w regionie. Teraz ogląda nas blisko 2,5 miliona. Jubileusz 5-lecia obchodzimy w miejscu, w którym pojawi się nasza siedziba, Kujawska 7. Na razie rośnie tu tylko trawa. Za 2 lata stanie budynek. Wraz z nim pojawią się nowe możliwości, ale i nowe wyzwania. W czerwcu 2001 roku przeprowadzka, studio o powierzchni 150 m2, pomieszczenia dla dziennikarzy i administracji, baza transportowa, wozy transmisyjny i satelitarny i dużo przestrzeni wokół. Z czasem powstanie tu studio letnie. Dziś codzienne programy przygotowuje dla Państwa 6 ekip filmowych, realizatorzy dźwięku i obrazu, montażyści i kierownictwo produkcji. Od października wśród 60 naszych programów 15 to nowości. Codziennie 3 godziny i 15 minut, w weekendy ponad 4. Nowa ramówka TVP Bydgoszcz. Zapraszamy!